In this lecture, we will discuss the important theorem, Cauchy-Gaussat theorem. Before entering to the statement of Cauchy-Gaussat theorem, we can discuss what is simply connected domain and multiply connected domain. First of all, I will explain what is simply connected domain and multiply connected domain through an example. Okay, consider the domain D. Okay, consider the domain D. That means this contains all these points. Okay, and another domain this. Okay, this contains all these shaded parts or points. Okay, that means this portion is not contained in this domain, so we can name this as D1 and this as D2. This is actually a simply connected domain. This is a simply connected domain, but this is not simply connected domain. Okay, if a domain is not simply connected, we can say that it is a multiply connected domain in general. Okay, so the definition is actually simply connected domain means that this D1 or the domain D is said to be simply connected domain if every closed contour lying inside this D can be shrunk into a point, every closed contour C, simple closed contour C can be shrunk into a point into a point without passing out of this domain D. അതായത് ഒരു ഡൊമൈൻ D എന്നുള്ളത് സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് പാസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഡൊമൈൻ. അതായത് ഈ കർവ് നമ്മൾ എടുത്തു, ഈ കർവ് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചുരുക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റണം. എന്താവാൻ പാടില്ല, അത് അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് ഈ കർവ് എന്താവാൻ പാടില്ല, പുറത്തു പോവാതെ, അതായത് ഡൊമൈനിൽ പുറത്ത് പോവാതെ നമുക്ക് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡൊമൈൻ ഈസ് സെഡ് ടു ബി സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ഡൊമൈൻ? ഈ ഡൊമൈൻ സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണോ? D2 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്തുള്ള പോർഷൻസ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു കർവ് ഞാൻ വരച്ചു, സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിൽ D2ലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ, ചുരുക്കി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും വിത്തൗട്ട് പാസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് D2, പോവാതെ ഇതിലേക്ക് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഏതൊരു ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കർവാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു കർവാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ C ഞാൻ വേറെ എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ C2 എടുത്തു. ദിസ് closed contour, simple closed contour cannot be shrink into a point without passing out of this D2. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും, ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു പോയിന്റിലേക്കും നമ്മൾ ഈ C2നെ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഈ റീജിയൻ ഇതിന് പുറത്തുള്ളതാണ്, D2ന് പുറത്തുള്ള റീജിയനാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഇതിന്റെ പോർഷൻസ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അതായത് D2ന് പുറത്ത് പോയിട്ടേ എന്താവുള്ളൂ, ഇതിലേക്ക് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പക്ഷേ ഈ പോയിന്റ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ അത് D2ന് പുറത്തിലൂടെ പോകണം എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഡൊമൈൻസിനെ എന്ത് പറയും, സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയില്ല, അതിന് ജനറലി മൾട്ടിപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ എന്നാണ് പറയാം. മൾട്ടിപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് a simply connected a domain which is not simply connected is called multiply connected domain. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിംപ്ലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, അതായത് ഒരു ഡൊമൈൻ D എന്നുള്ളത് സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is simply connected if it has no holes. അതിൽ ഹോൾ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയാം, സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ ആണെന്ന് പറയാം. ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ അല്ല. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതെടുത്തു, ഇത് D1, ഇതാണ് റീജിയൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ D1. ഇതെന്താണ്, സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ്, സിംപ്ലി
കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ ആണ്. ഞാൻ വേറെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെടുത്തു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള റീജിയൻ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ D2. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ്, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡബിളി കണക്റ്റഡ്. ഡബിളി കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം, ഡബിളി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ. നൗ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് അനദർ വൺ, രണ്ട് ഹോളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റീജിയൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് റീജിയൻ is this domain, this is D3, this is called triply connected domain and so on. Triply connected domain. Okay, and so on. But generally നമുക്ക് simply connected domain അല്ലാത്തതിനൊക്കെ multiply connected domain എന്ന് പറയാം. Multiply connected domains. Okay, so that is what is simply connected domain and multiply connected domain. നമ്മൾ കോഷി-ഗോസാറ്റ് തിയറത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. So we can define simply connected domain and multiply connected domain as a domain D. A domain D is said to be simply connected if every simple closed contour C lying entirely in D can be shrunk into a point without leaving D. Without leaving D. D ന് പുറത്ത് പോവാതെ C നെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് shrink ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ we can say that that domain is simply connected. Okay. In other words, we can say that, or simply, in other words, a domain D is simply connected. D is simply connected if it has no holes. If it has no holes. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഏതൊരു സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സി മീൻസ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും which encloses only the points of D, domain D. Okay, അങ്ങനെ പറയാം. Okay. Now a domain which is not simply connected, is called a multiply connected domain. Multiply connected domain. Generally, it is called a multiply connected domain. Okay, that is, and if it has only one hole, then it is called doubly connected, and two holes and triply connected, etc. Okay. Now we have a theorem, Cauchy's theorem. Not Cauchy-Gosat theorem, it is Cauchy's theorem. Okay. Now the statement of this theorem is nothing but suppose that a function f is analytic in a simply connected domain, D, and suppose that f dash is continuous. F dash is continuous in D, then for every simple closed contour C, for every simple closed contour C in D, we have integral
contour integral over C f of z dz is equal to 0. It's an important theorem. It is called Cauchy's theorem. Okay. What it states? Cauchy's theorem is actually suppose we have suppose that a function f is analytic in a simply connected domain D. So we have, suppose this is a simply connected domain D. That means it has no holes. Okay. And we are given that f is analytic. F is analytic uh, in this domain D. Okay. F is analytic in this domain D, and f dash is continuous also in this domain D. Then for any closed contour C, integral f of z dz is equal to 0 over that closed contour C. Okay, that is the Cauchy's integral theorem. It has a simple proof. Actually, we are given that f is analytic and f dash is continuous inside and or in the domain D. Okay, so we have integral. Suppose we have f of z is equal to u plus iv. Suppose f of z is equal to u plus iv. So integral over c f of z dz is nothing but integral over c f of z is u plus iv into dz is dx plus I dy. So this is equal to integral over c u dx plus I u dy plus I v dx plus I square into v dy. I square is minus 1, so v dy. Okay, so separating the real and imaginary parts, we get this is equal to integral over c u dx minus v dy plus I into integral over c v dx plus u dy. Okay, v dx plus u dy. Now we can use the Green's theorem here. We know the statement of the Green's theorem is nothing but Green's theorem in the plane. The statement is nothing but suppose that C is a piecewise smooth simple closed curve bounding a simply connected region R if capital P Q dou y and dou q by dou x are continuous on R, then contour integral over C p dx plus q dy is equal to double integral over R dou q by dou x minus dou p by dou y dA. This is the Green's theorem. Okay, that means that is the Green's theorem states that C is a piece. Suppose that C is a piecewise smooth simple closed curve, which is the boundary of the simply connected region R. That is, we have a simply connected region R whose boundary is C, which is the simply piecewise smooth simple closed curve. Okay, then and if p q dou p by dou y and dou q by dou x are continuous on this R, then contour integral over c p dx plus q dy is equal to double integral over R dou q by dou x minus dou p by dou y dA. Okay, this is the Green's theorem. Now
we can apply this theorem here. Here our integral is this. Integral over c f of z dz is equal to integral over c u dx minus v dy plus I into integral over c v dx plus u dy. Okay, so to apply this Green's theorem, we need we need this u and v and their partial derivatives, that is dou v by dou x and dou u by dou y should be continuous. And here also we have to apply the Green's theorem, we need u v and their partial derivative should be continuous. So but in the statement we are given that f dash is continuous in D. Okay, so since f dash is continuous in D, we have the real part and imaginary part, that is u and v are, and their first order partial derivatives are also continuous only. Okay, so we have obtained or these conditions are satisfied, so we can write that since uh, f dash is continuous on D, we have the real part and imaginary part, that is u. We have f is equal to u plus v, u plus iv, so the real part u and imaginary part v and their partial derivative and their first partial derivatives are continuous on D. Okay, so we can directly apply this Green's theorem in the plane. Okay, so we have obtained here u and uv and their partial derivatives are continuous, so we can apply this. So here to apply Green's theorem here, we have here p is u and q is minus v. Okay, so we will have this is double integral over d, here our domain is D. Okay, so double integral over D dou q divided by dou x, that is minus dou v divided by dou x minus dou p divided by dou y is nothing but dou u divided by dou y. Okay, so we can write this as equation number 1 implies, so by Green's theorem, therefore by Green's theorem, one can be written as integral over c f of z dz is equal to, from the first integral we can write this minus dou v by dou x minus dou e by dou x, right? So this is equal to double integral over d minus dou v by dou x minus dou u by dou y dA plus I into double integral over d. Next is here actually in the first case this is our p and this is our q is minus v. Okay, now the second case p is v and q is u, so we have dou q by dou x is nothing but dou u by dou x minus dou p by dou y, that is dou v by dou y. Okay, so we'll have this dou u by dou x minus dou v by dou y into dA. Okay, so our aim is to prove that this integral is equal to 0. Now we are given that f is analytic. Since f is analytic, we have the real part u and imaginary part v satisfies the Cauchy-Riemann equations. So we have now since f equal to u plus iv is analytic in D, we have u and v satisfies Cauchy-Riemann equations, satisfies CR equations. CR equations are ux equal to vy, that is dou u by dou x equal to
dou v by dou y and uy equal to minus vx. Okay, so we can replace this here. So from this equation number 2, 2 implies integral over c f of z dz is equal to dou u by dou x. Here is dou u by dou y. Dou u by dou y is nothing but minus dou v by dou x. Okay. Or minus dou v by dou x can be replaced by dou u by dou y. So this is equal to integral over d minus dou v by dou x is nothing but dou u by dou x, sorry, dou u by dou y minus dou u by dou y. Here is that into dA plus I into integral over c dou u by dou x. Dou u by dou x is nothing but dou v by dou y. Okay, so we can write this dou u by dou x is equal to dou v by dou y. So dou v by dou y minus dou v by dou y into dA. So here integral 0 plus I into integral 0. So this is equal to 0. So that is what is Cauchy's theorem. This Cauchy's theorem is proved by a French mathematician Louis Cauchy in 1825. Louis Augustin Cauchy. That is the name Cauchy's theorem. But later in 1883, another French mathematician Edouard Gosset proved the Cauchy's theorem without using the assumption of the continuity of the f dash. That is, in Cauchy's theorem, it was needed. The continuity of f dash is needed, but later Gosset proved this Cauchy's theorem without using the assumption of continuity of this f dash. Okay, and that theorem is named Cauchy-Gosset theorem. Okay, this is Cauchy-Gosset theorem. That is, suppose a function f is analytic in a simply connected domain D, then for every simple closed contour C, in D, contour integral over C f of z dz is equal to 0. Okay, there is no need of the continuity of f dash here. Suppose a function f is analytic in a domain D, that is, in a domain D, suppose f is analytic in this domain D, and then for every simple closed contour inside D, we have integral over C f of z dz is equal to 0. Okay. So since the interior of this simple closed contour is simply connected domain, actually we have this interior of this simple closed contour is a simply connected domain. So we can restate this theorem, Cauchy-Gosset theorem, as follows. If f is analytic at all points within and on a simple closed contour C, then integral over C f of z dz is equal to 0. Okay, this also we can use. Actually, the definition is the statement of the Cauchy-Gosset theorem is that D, this suppose f is analytic in this simply connected domain D. Okay,
ഡിയിൽ എഫ് അനാലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എവറി സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ സി വി ഹാവ് ഇൻ ഡി വി ഹാവ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഏതൊരു സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ സി ബൗണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കും, അതൊരു സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് ഐ മീൻ സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഈ സി ഡി എന്നുള്ള ഡൊമൈൻ്റെ അകത്താണ് സി എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ കളക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ആ സി ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് വരുന്ന ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കും, ഒരു സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇത്. അതായത് ഇഫ് എഫ് ഈസ് അനാലിറ്റിക് അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് വിത്തിൻ ആൻഡ് ഓൺ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ സി then integral over c f of z dz is equal to 0. അതായത് ഈ ഇന്റഗ്രൽ 0 ആവാൻ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് z dz. ഓക്കെ, ഇത് ഈ കോഷി-ഗോസാറ്റ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ദിസ് എഫ് ഓഫ് z, ഈ എഫ് ഓഫ് z ഇപ്പോൾ സി എന്നുള്ള this is our c. Okay, so we are integrating f of z over this contour c, closed contour c. Okay, അപ്പോൾ ആ ക്ലോസ് കോണ്ടൂർ സിയുടെ അകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും എന്തായിരിക്കണം, എഫ് അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കണം. മാത്രമല്ല ഓൺ ദാറ്റ് സി, ഓക്കെ, ആ സിയുടെ ബൗണ്ടറിയിലും സിയുടെ അകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് അനാലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. Okay, if this f of z is analytic inside and on c, then we can say that f of z dz integral over c f of z dz is equal to 0. That is the Cauchy-Gaussian theorem. Okay, so we can do a problem. Okay. Evaluate integral over c e power z dz where c is given by the given in the following figure. Let this be the c. Okay, this is the real axis and this is the imaginary axis. So this closed contour c is our c. Okay, see, now what about the integral of this integral over c e power z dz where c is this. Okay, this is our c. What will be the integral? We know e power z is exponential function. Exponential function is an entire function. That means exponential function is analytic everywhere in the complex plane. ഈ പ്ലെയിനിൽ മൊത്തം എന്തായിരിക്കും, ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിയുടെ അകത്തുള്ള പോയിന്റ്സിലും സിയുടെ ബൗണ്ടറിയിലും എന്തായിരിക്കും, അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. സിൻസ് e power z is analytic or entire function is entire function, we have f of z is equal to e power z is analytic. Entire function means analytic everywhere in the complex plane. Everywhere in the complex plane. Therefore, f of z is equal to e power z is analytic inside and on this c, given c. Okay, therefore by Cauchy-Gaussian theorem we have integral e power z dz over c is equal to 0. Simply we can write. Okay, another problem. Evaluate integral over c dz divided by z square dz divided by z square where c is the ellipse x minus 2 whole square plus y minus 5 whole square divided by 4 equal to 1. So here our function f of z is nothing but 1 by z square. So we know this is a rational function. It is not analytic
only at the point z such that the denominator is equal to 0. So which is not analytic, or which is analytic everywhere except at z is equal to 0. Okay, because this is a rational function, so this is not analytic only at the point at which denominator is equal to 0. So that means z square is equal to 0, that is z is equal to 0. That means except at the it is not analytic only at the point z is equal to 0. At all the other points it is this function is analytic, or this integrand is analytic. Now if you are our c is nothing but the ellipse x minus 2 whole square plus y minus 5 whole square divided by 4, which is equal to 1. So if you are plotting this ellipse, we have, so here actually x minus 2 whole square plus y minus 5 whole square by 2 square equal to 1. So the center is actually 2 comma 5. So 2 comma 5 will be like this: 1 2 1 2 3 4 5. So here, okay. And the major, this is 1 square and this is uh, 2 square. So we have the my major axis is 1 square, so 1, so it will be like here. And 2, this is 2 square, so we have this point here also. So it's like this. Okay, so our ellipse is like this. Okay, so this length is 4 and this length is 2. That means this is 2 square, and this will be our ellipse. So we have actually our the function f of z is not analytic at the point z is equal to 0, and at all other points it is analytic, right? So we have the function which is not analytic, the point at which the function is analytic is not analytic is this point only. So this is our c now. Okay, so we can say that f of z is equal to 1 by z square is analytic inside at all points. For what we can say that this integral is nothing but h is equal to 0. Okay, so therefore f of z is analytic inside and on c. Therefore integral over c dz by z square is equal to 0. Okay, we can do one more example. Given the flow f of z is equal to cos z whole bar, compute the circulation around and net flux across C, where C is this square with vertices z is equal to 1 I minus 1 minus I. Okay, so here we have to find the, we are given that given the flow f of z is equal to cos z whole bar. So we have to find the circulation around the C and net flux across C, where C is the square with the vertices z equal to 1 I minus 1 minus I. That means if we plot our C, we will have this the vertices will be 1 I minus 1 and minus I. So this is our C. Okay, so this will be our C. Here we need to find circulation and net flux. So we know to find circulation and net flux, we know we have to find integral over C f of z bar dz. Okay, so this is nothing but integral over C f of z bar means f of z is cos z bar. So f of z bar is
cos z dz. But we know that cos z is nothing but cos z is analytic everywhere, because it is a since this cos z is analytic everywhere in the complex plane, we have it is analytic inside and on this C. This is our C. So inside and on this C we have cos z is analytic. So we have this is equal to 0. So this is nothing but 0 plus 0 I. So this is the circulation, and this is the net flux. Okay. Therefore, the circulation across C, the circulation around C is equal to 0, and the net flux around across C is equal to 0. Okay.